Elena apretaba con fuerza el borde de su vestido frente al espejo empañado, como si al hacerlo pudiera aferrarse a la poca realidad que aún sentía suya. La habitación olía a humedad y perfume barato, una mezcla que le revolvía el estómago. Afuera, el cielo gris parecía acompañar su ánimo. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba acomodar el encaje del vestido que su madrastra había elegido sin preguntarle. No tienes opción, dijo la voz fría desde la puerta. Elena no necesitó voltear para saber que era ella. Su madrastra siempre aparecía así, sin hacer ruido, como una sombra que vigilaba cada uno de sus movimientos. ¿On puedes detener esto? Susurró Elena, mirándose a sí misma, evitando el reflejo de la mujer detrás. No tienes que hacerme esto. Claro que sí, respondió con un tono seco. Todo esto es por tu bien. Elena giró bruscamente. ¿Mi bien? Me estás obligando a casarme con un desconocido, su voz se quebró. Ni siquiera sé su nombre. La madrastra suspiró, como si la paciencia se le agotara. Se llama Don Ernesto. Y eso es lo único que necesitas saber. Podría ser mi abuelo. Y aún así es una mejor opción que la miseria, replicó ella, acercándose. ¿O prefieres que perdamos la casa? Que termines en la calle? Elena sintió como esas palabras le caían como un peso imposible de cargar. Desde la muerte de su padre, todo había cambiado. La casa que antes estaba llena de risas ahora era un lugar frío, gobernado por decisiones que nunca eran suyas. Papá nunca hubiera permitido esto, murmuró. Los ojos de su madrastra se endurecieron. Tu padre ya no está aquí. Y alguien tiene que pensar con la cabeza, no con el corazón. El silencio se volvió denso. Elena bajó la mirada, sintiendo como la desesperación la envolvía lentamente. No tenía dinero, ni familiares cercanos, ni un lugar a donde ir. Todo lo que conocía estaba atrapado en esa casa, y en las decisiones de esa mujer. Y solo un matrimonio, continuó la madrastra, suavizando ligeramente el tono. No tienes que enamorarte, solo cumplir. Elena soltó una risa amarga. Cumplir. Como si fuera un contrato. Exactamente, respondió sin titubear. Las palabras le dejaron sin aire. Por un momento pensó en huir, en salir corriendo sin mirar atrás. Pero ¿a dónde? El mundo afuera era tan incierto como aterrador. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. El coche está listo, anunció una voz desde el pasillo. La madrastra asintió con satisfacción. Es hora. Elena volvió a mirar su reflejo. Sus ojos estaban rojos, pero aún había algo en ellos, una chispa de resistencia que se negaba a desaparecer. Esto no está bien, dijo en voz baja. Tal vez no, respondió su madrastra mientras abría la puerta, pero es necesario. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena dio un último vistazo a la habitación. Cada rincón guardaba recuerdos de una vida que ya no volvería. Luego, con pasos lentos y pesados, salió al pasillo. Cada escalón que bajaba se sentía como una despedida. Afuera, el coche negro la esperaba, imponente, como un recordatorio de que su destino ya estaba decidido. Cuando la puerta se cerró tras ella, Elena entendió algo con dolorosa claridad. Su vida, tal como la conocía, había terminado. La iglesia era pequeña, casi vacía, y el eco de los pasos de Elena resonaba con una intensidad que la hacía sentir que todos podían escuchar los latidos descontrolados de su corazón. El aire olía a madera antigua y flores marchitas, como si aquel lugar hubiera olvidado lo que significaba celebrar algo feliz. La luz que entraba por los vitrales tenía el suelo de colores apagados, pero para ella todo parecía gris. Caminaba lentamente por el pasillo central, sosteniendo el remo con manos temblorosas. Cada paso era más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible intentara detenerla, o tal vez advertirla. A los lados, apenas unas cuantas personas observaban en silencio, conocidos de su madrastra, rostros indiferentes que no mostraban ni alegría ni sorpresa. Entonces lo vio, de pie frente al altar, el hombre que sería su esposo la esperaba con una calma inquietante. Era alto, con el cabello completamente platido y un traje impecable que parecía hecho a medida. Su postura era firme, elegante, pero su edad era innegable. Las arrugas en su rostro contaban una vida larga, muy distinta a la de Elena, que apenas comenzaba. Elena sintió un nudo en la garganta. Este es mi futuro, pensó, con una mezcla de miedo y resignación.
Al legar a su lado, evito mirarlo directamente, pero podía sentir su presencia, su cercanía. No había dureza en él, ni impaciencia, solo una extraña serenidad que le desconcertaba. El sacerdote comenzó a hablar, pero sus palabras se desvanecían antes de llegar a la mente de Elena. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Puedes respirar, susurró de pronto una voz baja a su lado. Elena giró ligeramente la cabeza, sorprendida. Era él. No te preocupes, añadió con suavidad. Esto no será lo que piensas. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Cómo podía decir algo así en ese momento? ¿Acaso no entendía lo que estaba pasando? Pero antes de que pudiera responder, el sacerdote los interrumpió, guiándolos a continuar con la ceremonia. ¿Aceptas? Las palabras llegaron finalmente claras, inevitables. Elena dudó. Por un segundo eterno, todo se detuvo. Pensó en su padre, en la casa, en su vida antes de todo esto. Pensó en salir corriendo, en decir, no, en romper con todo. Pero entonces, como un eco cruel, recordó la voz de su madrastra, las amenazas, la falta de opciones. Cerró los ojos un instante. Sí, acepto, murmuró, apenas audible. Sintió como algo dentro de él se rompía en ese preciso momento. Cuando fue el turno de él, su respuesta fue firme, segura, acepto. El anillo se deslizó en su dedo con una frialdad que le recorrió todo el cuerpo. Era hermoso, sin duda, pero para Elena se sentía como una cadena invisible. Al terminar la ceremonia, los pocos asistentes aplaudieron con cortesía. Nadie celebraba realmente, nadie parecía feliz. Al salir de la iglesia, el aire fresco golpeó su rostro, pero no logró aliviar la sensación de encierro. El coche negro seguía allí, esperándolos. El hombre, su esposo, abrió la puerta para él con un gesto respetuoso. Después de usted. Elena dudó un momento antes de subir. Justo antes de hacerlo, levantó la mirada hacia el cielo, como si buscara una señal, o una respuesta que nunca llegó. Luego entró. La puerta se cerró suavemente, sellando no solo el vehículo, sino también el inicio de una vida que no había elegido, una vida llena de preguntas, y de secretos que aún no imaginaba. La mansión se alzaba imponentemente a Elena, como si perteneciera a otro mundo. Las rejas negras se abrieron lentamente al paso del coche, dejando ver un camino rodeado de jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua cristalina y estatuas que parecían observar cada movimiento. Todo era demasiado grande, demasiado perfecto, demasiado ajeno. Elena apretó sus manos sobre su regazo mientras el coche avanzaba. Su reflejo en la ventana mostraba a alguien que apenas reconocía. Una joven vestida de novia, con la mirada perdida y el alma llena de incertidumbre. Cuando finalmente se detuvieron, un grupo de empleados ya los esperaba en la entrada. La puerta se abrió y, antes de que pudiera reaccionar, su esposo ya estaba fuera, extendiendo la mano. Bienvenida, dijo con una leve sonrisa. A tu nuevo hogar. Elena dudó un segundo, pero aceptó su ayuda. Al bajar, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Criados perfectamente uniformados, silenciosos, atentos, como si cada detal estuviera cuidadosamente ensayado. Señora, saludaron al unísono. Esa palabra la golpeó con fuerza. Señora, apenas había salido de la adolescencia, y ahora cargaba un título que no sentía suyo. Entró a la mansión y el aire cambió de inmediato. El interior era aún más impresionante. Techos altos, lámparas de cristal, pisos de mármol que reflejaban cada paso. Todo brillaba, todo estaba en orden, pero no había calidez. Te mostraré tu habitación, dijo él con tranquilidad. Tu habitación. Elena frunció ligeramente el ceño, pero lo siguió en silencio. Subieron por una escalera amplia que se dividía en dos alas, recorrieron un largo pasillo adornado con pinturas antiguas, hasta que finalmente él abrió una puerta. Aquí estás cómoda. Elena entró con cautela. La habitación era enorme, con una cama elegante, cortinas suaves y un balcón que daba a los jardines. Era más de lo que jamás había tenido, pero no se sentía como suyo. Gracias, dijo automáticamente, sin saber qué más decir. Hubo un breve silencio. No estás obligada a nada aquí, añadió él de pronto. Elena levantó la mirada, sorprendida. ¿Cómo, este matrimonio? Hizo una pausa,
como si elegera bien sus palabras, no será una prisión para ti. Él lo observó con desconfianza. No lo entiendo. Él suspiró suavemente. Lo sé. Why no espero que lo hagas ahora. Se acercó un poco, pero manteniendo una distancia respetuosa. Puedes vivir aquí, estudiar, salir, tomar tu tiempo. Nadie te presionará. Elena sintió como su confusión crecía. ¿Por qué haría eso por mí? Por primera vez, él pareció dudar. ¿Por qué mereces algo mejor que lo que te dieron? Las palabras quedaron flotando en el aire. Antes de que Elena pudiera responder, él se dirigió hacia la puerta. Descansa. Ha sido un día largo. Y sin añadir nada más, salió, cerrando la puerta con suavidad. Elena se quedó sola, lentamente, camino por la habitación, tocando los muebles, las telas, como si intentara comprobar que todo era real. Se detuvo frente al espejo. La misma chica, pero en un lugar completamente distinto. Se sentó en el borde de la cama, dejando escapar un suspiro tembloroso. Algo no encajaba. Ese hombre no actuaba como alguien que había comprado un matrimonio. No había exigencias, ni miradas incómodas, ni órdenes. Solo, distancia, respeto, y un misterio que la inquietaba. Se levantó y caminó hacia el balcón. Al abrir la puerta, el aire fresco de la noche la envolvió. Desde allí, podía ver los jardines iluminados suavemente, tranquilos, casi irreales. ¿Qué está pasando realmente? Murmuró. Por primera vez desde la boda, el miedo no era lo único que sentía. Había algo más, duda, curiosidad, y una pequeña, casi imperceptible esperanza de que, tal vez, su destino no fuera tan oscuro como había imaginado. Pero en el fondo, sabía que aquella casa escondía secretos, y que su esposo, también,